se ha explicado durante mucho tiempo como un producto del Cercano Oriente y el Mediterráneo, no de África. El legendario Reino de Kush, la madre de las civilizaciones africanas, una cultura deslumbrante que floreció en la región conocida como Nubia, la cual se extiende desde el Alto Nilo hasta el Mar Rojo, lo que hoy es Egipto y Sudán. Existió hace casi 5.000 años. De hecho, Nubia me dice el otro día que incluso se va hasta 8.000 años antes de Cristo. Y regió el mundo durante milenios. La región se convirtió en un importante centro comercial de productos del interior africano y el desierto árabe y la cuenca mediterránea, lo que era el mundo básicamente en ese entonces. Kush pone de manifiesto el papel que desempeñaron los africanos en un mundo antiguo que estaba interconectado. Durante mucho tiempo, los académicos eurocéntricos no concibieron que una civilización negra fuera tan avanzada. Las antiguas culturas nubias eran sofisticadas y cosmopolitas. Afortunadamente, la verdad sobre esta civilización africana está emergiendo gradualmente a medida que los restos arqueológicos sobrevivientes de Kush revelan un fascinante pueblo antiguo desconocido para el mundo. Esta es la verdad de la historia africana y debería enseñarse en todas las escuelas. Los europeos ven la antigua Grecia simbólicamente como la madre de su civilización, que incidentalmente también fue influenciada por las civilizaciones africanas clásicas. Los africanos debemos ver a Kush como nuestro gran antepasado. Para los que les gusta hablar de ancestralidad, aquí está. Basándose en sus estudios, viajes, excavaciones y trabajo de campo, Nubia Wardford-Polk nos lo cuenta en los orígenes de la antigua Kush. Nubia Wardford-Polk es una antropóloga, es una científica cultural, es una arqueóloga. Ella tiene una maestría en arqueología histórica especializada en el mundo africano, los mundos históricos y prehistóricos. Su participación e investigación primaria en arqueología, antropología e investigación histórica dieron como resultado conclusiones sobre la importancia de la civilización antigua kushita merolítica del antiguo Sudán, que es anterior a Egipto. The cycle of conferences on African and African diaspora studies has been created to disseminate Afrocentric and Pan-Africanist thought through the experiences and contributions of Africans and their descendants worldwide. It is an open and permanent space where experts in different areas of knowledge are invited. The dialogue revolves around issues of collective interest and from the Afrocentric, Pan-Africanist, and anti-colonialist perspective. Origins of ancient Kush. You have to know the ancient world to understand the modern world. For years, Kush's history and contributions to world civilization were largely misrepresented. Early European archaeologists explain it as a reflection of our colony of Egypt, when Egypt has long been explained as a product of the Near East and the Mediterranean, not Africa. The legendary Kingdom of Kush, the mother of African civilization, a dazzling culture that flourished in the region known as Nubia, stretching from the Upper Nile to the Red Sea, what is now Egypt and Sudan. Nearly 5,000 years ago, before the event of Christ, and they ruled the world for millennia, thousands of years. The region became an important commercial center for products from the African interior, the Arab desert, and the Mediterranean basin. Kush makes evident the role that Africans played in an interconnected ancient world. For a long time, Eurocentric scholars did not conceive that a Black civilization was so advanced. The ancient Nubian culture was so sophisticated and cosmopolitan. Now, fortunately, the truth about this African civilization is gradually emerging as the surviving archaeological remains of Kush reveal a fascinating ancient people unknown to the world. This is the truth of African history, and it should be taught in all schools. Europeans see ancient Greece symbolically as the mother of their civilization, which was also influenced by classical African civilization. We Africans must see Kush as our great ancestor. Based on her studies, travel, excavations, and field work, the remarkable Nubia Wardford-Polk will tell us all about it in Origins of Ancient Kush. Nubia, she's an anthropologist, she's a cultural scientist, she's an archaeologist.
She has a master's degree in historical archaeology, and she specializes in archaeology of the African world, the world's historic and prehistoric worlds. Her involvement in primary research and archaeology, anthropology, and historical research resulted in conclusions regarding the importance of the ancient Kushite, Meroitic, ancient Sudan civilization, which predates Egypt. I'm sorry. Thank you, Nubia. I have a lot more things to say about you, but I just don't want to take too long. And the floor is yours. Okay, well, thank you everybody for attending this morning, taking time out of their busy schedule and their busy day to come here to listen to me. And thank you for inviting me to this wonderful forum so that we can share this to the world. It means nothing to collect all this information if it's not shared and it's not applied, if it's not used for the benefit of those who the information, where the origins of the information come from, which are people of African descent. But other than that, it's just to fill the gap. The information I'm going to share fills the gap in world history. This should be a part of world history. It shouldn't be an appendix. It should not be an addendum. It should be a part of the main book. And so I'm working hard to do that. Buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado. That was a lot of information, no, yeah, but I'll try to summarize. Por haberme invitado, me siento contenta de estar en este foro. Esta parte, los estudios de Kush, quiero llenar un vacío que hay en información. Esto no necesariamente debe ser historia africana, sino que esto tiene que estar en el centro de la historia del mundo. Esto hace parte de la historia del mundo. No debe ser como una parte de la historia del mundo, sino que es la historia del mundo en sí. Y I don't know if I missed something, though, but I think that's mostly. That's it. Thank you. Thank you, gracias. So I will begin sharing my screen at this point. So let me do that right now and we can begin. The origins of ancient Kush. Okay. There we are. The origins of ancient Kush. I begin by opening at the very earliest period known to mankind. African civilization in the areas of Sudan and Egypt was much farther into antiquity than we knew in previously. Empieza para nosotros lo que se llamó la civilización egipcia, que básicamente es muchísimo antes de lo que nosotros pensábamos que era la prehistoria. It was studied in detail by Chancellor Williams, and this quote comes directly from Chancellor Williams as well. Empezamos este estudio por una cita directa de Chancellor Williams. This is the map of the world. This is the Peters projection map, which shows the full size of Africa and shows Africa as the largest continent in the world. And as we notice, we see Europe as a bunch of broken groups of what we do see of Europe, are broken groups of countries, which are not, if you see they're islands. Many of them are islands, and it doesn't meet the definition of a continent, but they have named themselves a continent. Just wanted to point that out. Esta es la proyección de Peters del mapa, la real, que muestra a África, que es el continente más grande del planeta. Y por ejemplo, si se mira la parte de Europa, las islas que están como Escandinavia, como el Reino Unido, como en el Mediterráneo, que son realmente islas y que no consisten en una verdadera definición de un continente, pero que ellos lo han juntado y lo han llamado un continente. The arid zones of Africa, when we think of Africa, we think of it as today, but 6,000 years ago, Africa was the entire continent had larger areas of green, lush vegetation. And this is modern day Africa, but the places we're going to talk about today are places that were extremely lush and green.
Este es el mapa del mundo, lo que vemos hoy en día. Y en el mundo antiguo, África era un continente que tenía mucha vegetación. No es lo que vemos hoy en día. Y la parte donde me voy a concentrar a hablar hoy, en ese entonces era una región del mundo que tenía mucha vegetación, tenía vegetación exuberante. Again, we're going to talk about this area here. I hope you can see my pointer. We're going to talk about this area, which predates ancient Kemet or ancient Egypt. This is Egypt in its modern day. The borders were much lower down in this area. The separation for what we would call ancient Kush time, that has Sudan, Punt in this area, and we can see its connection to Uganda. We're going to talk about today how these origins of ancient Egypt, ancient Kemet, came from the most southern tip of Africa, and probably beyond. Even some places in India have connections to Africa in an early period. The Middle East. Nubia, can you go back to the previous slide and then let me translate that part. Sometimes I understand, as you guys said, you probably forgot, but I need to let people know that we just said, okay? Yes. De la región que vamos a hablar hoy en día es que incluso antecede a Egipto. Es la parte que está entre Egipto y Sudán, que es la parte del Nilo. Pero también incluso se va hasta más abajo, se va a Uganda, Kenia, Etiopía, incluso hasta más al sur, e incluso hasta a la India. La India tiene conexión con África. Okay. And this shows the Middle East, Egypt, and Sudan. You can see at the southern tip of Sudan, it even begins to be more lush. Today, Sudan is divided into north and south. Si miramos el mapa del Medio Oriente, todo lo que está en blanco constituye el Medio Oriente culturalmente. Pero si miran el sur de Sudán, ya se empieza a ver que había vegetación en esa área. Okay. And we also want to familiarize with the southern orientation of the world, whereas the ancient people looked at the origins of the Nile, which start about here at Lake Nyassa, which is known as Lake Victoria, but as we speak, they are changing the name to Lake Nyassa, which was named by a British explorer in the 1700s. And so this is the reason why, because the Nile River flows northward. And so it moves what we would call upward. And so they looked, the south was north and the north was south, bringing Europe to the bottom of the world and Africa to the top of the world. Si miramos la orientación desde el sur del mundo, en el mundo antiguo se consideraba así. Y si vemos el lago que queda ahí, el lago Nyassa, que es conocido en el mundo como lago Victoria, pero mientras hablamos aquí, se está intentando cambiar el nombre de este lago a lago Nyassa. Se llamó lago Victoria por los exploradores británicos, pero lo están cambiando a lago Nyassa. Y si se mira desde esta perspectiva, vemos que el río Nilo fluye desde el sur hacia el norte. Y si vemos que África está arriba y Europa está debajo. Sudan predates all known culture. The evidence of human activity goes far back to 1.5 million years. Outdates Mesopotamia by about 0.5 million years. Sudán antecede a todas las civilizaciones conocidas o a todas las evidencias de civilizaciones conocidas en el mundo, o la actividad humana conocida en el mundo. Va atrás hasta 1.5 millones de años e incluso va mucho más atrás que Mesopotamia por 1.4 millones de años. This is the Africa's elevation map, and this is where I'm coming from as far as my theory of that Africa, most likely that people pretty much puddle jump from lakes and rivers all the way from the tip of Africa all the way up to what we know as the Nile Valley region,
because these are the routes that people traveled. They traveled along rivers. No one would take a route from the driest point through the Sahara Desert. They would go down and they would cross so that they would have very little distance in between each water source. Este es el mapa orográfico de África o el mapa de las elevaciones de África y veremos las cuencas de ríos y es lo que la gente utilizaba para viajar o para comunicarse. Y si vemos los ríos que casi que se juntan, había muy poca distancia entre ríos para que la gente se pudiera mover o comunicar. This is very important with explaining my perspective that, you know, how far, the question is, how far is south? When the ancients said that they were from the south, it did not end at the southern border, the southernmost border of ancient Sudan, of ancient Kush. That how far is south is the question because it was not designated. Though, go ahead with that interpretation. La pregunta es, ¿qué tan sur estamos hablando? ¿De qué tan al sur estamos hablando? Porque la verdad es que el argumento es que no representa, porque si vemos los ríos y las posibles migraciones es qué tan sur la gente se está moviendo. O de qué parte del sur. Go ahead. Okay, there are other theories that say that Africans came from this area in Mauritania, which the Africans said that they came here to Kemet. They migrated 11,000 years ago to this area in ancient Kemet, ancient Sudan, from this area that had a catastrophe. So there are other theories that are known, but the people themselves say that their ancestors came from the south. So that might be before they're dating the ancestors. We don't know the exact date that they're talking about when they talk about the ancestors came from the south. Y algunos apuntan que la gente llegó de la región de Mauritania, pero eso hace como 11,000 años. Entonces hay una confusión que no se sabe de qué ancestros están hablando, si están hablando de la gente que llegó de Mauritania o la gente que llegó del sur, e incluso mucho antes que eso. Okay, and there is a cultural continuity, just as the great Sheikh, Dr. Sheikh Anta Diop has stated, that there is a cultural continuity, that cowrie shells are used by the priest culture, the Amun culture of ancient Kush in their hair, is used as a monetary system. It also is used to recognize female deities, and is culturally, when children are born in Sudan today, cowrie shells are put on the feet as to give respect to the ancient feminine aspect of the Most High, since this cowrie shell resembles the female genitalia. Entonces hay lo que dice el gran Sheikh Anta Diop, uno de los más grandes historiadores de África, dice que hay una continuidad cultural. Porque, por ejemplo, si hablamos de las cowrie shells o las conchas cowrie, que se utilizó como un sistema monetario, pero también se utilizó para adornar los cabellos. Y si miramos a la antigua Kush, también lo ponían a los pies de la realeza o a los pies de las mujeres, y también tenía como un significado de la genitalia de las mujeres. Entonces existe una continuidad cultural. Y las cowries y las conchas shells son una evidencia de esto. Having trouble moving to the next slide. I don't know why it's not moving. This is amazing, Nubia. Thank you, I got it. Okay, and this is at the archaeological site. I was actually one of the first people to see this column here. This column here is from a Merowe temple in Merowe. Excuse me. Please excuse the coughs. This is from ancient Merowe. And ancient Merowe, this is a temple to Osset, which was actually concealed by the priest of Osset that lived at this temple. They actually buried it and hid it away so it would not be destroyed. Esta es una columna
que no se había notado y yo lo noté. Es una columna que está en Meroe. Meroe is the capital city or is one of the locations, Nubia? It is the actual city. It is the actual ancient city, Meroe. Meroe, but is that the capital of Nubia? Just to tell me. Meroe is also a capital of Nubia. Okay. Meroe, yeah. Right. So, esta columna en las excavaciones Nubia la notó en Meroe. Bueno, Meroe es una de las ciudades o de las capitales de Nubia. Y en esta columna ella dice que aquí en este templo está enterrada, encontraron los restos de Auset. Como Isis, ¿no? Coge, Nubia. And the other important thing about this column is that this is during the Christianization period. So the people were actually, by toppling their own temple and burying the artifacts, which this is the most important artifact was found at this site of the decade, because it was actually a ceremonial statue that was dedicated to Auset. Auset is Isis. And esto, otra cosa que quería anotar o decir es que esto se hace durante la era o la época de la cristianización, donde la gente realmente estaba como tumbando los templos, pero aquí en este templo está Auset, que al mundo es conocida como Isis, o Isis en español. And King Hesna, who was Christianizing, an Ethiopian king, was taking ancient Meroe into battle and Christianizing everything, but the priest and the people held on to their culture. Sudan, one thing that still exists today is Sudanese hang on to their culture with all of their might. They are not easy to change to other cultures. So, give me the name of the Ethiopian king one more time. King Hesne. King Hesne, el rey, I got it. El rey Hesne estaba cristianizando esta zona del sur de Sudán. Y mientras él cristianizaba la zona, me imagino que con una invasión, la gente de Sudán se mantuvo en sus creencias ancestrales, kushitas. Y lo que ha notado Nubia es que la gente de Sudán es muy cercana, muy pegada de sus tradiciones kushitas, y es muy difícil que las cambien. You're talking about people of South Sudan, correct? No, this is Northern Sudan. Northern Sudan, la gente del norte. Sudan. Thank you. And this artifact is an artifact that I found that was dated to 10,000 years. So this artifact even predates much more, because we're only talking about the artifact, the temple being maybe 1950 years old. But this is 10,000 years old. And when I found this artifact, and there was a ceramist with us from Russia, she couldn't believe, she said that it was impossible for this culture to be 10,000 years old. Este artefacto, por ejemplo, se encontró aquí y tiene más de 10,000 años de antigüedad. Y había dudas de que este artefacto no podría ser tan antiguo. And let me go to the next. What is this artifact? This artifact is a sherd. It's a part of a pot that existed a long time ago. She could tell that it was this old because of the style and how it was made. Para responder a la pregunta, este artefacto se considera que es una vasija por el estilo en que se encuentra y cómo fue elaborado. Thank you for the question. Okay, I'm going to try to remedy why it's giving me a hard time at advancing. No, this is you're doing great. Yeah, this is okay. Thank you, but it's my screen is not advancing. It's not following the commands of my. Probably hang it up. It's hanging up. Okay. Thank you. Do that. Just right click it. Okay.
All right, so the Sudan pyramid, one of the facts is the Sudanese pyramids outnumber those in Egypt by about 25. They're not as old. They're only about 2,000 years old at the oldest, but these pyramids are just more in number. Las pirámides de Sudán son mucho más numerosas que las que se encuentran en Egipto. ¿Sí? Las superan aproximadamente por unas 25 más pirámides. No son tan antiguas como las egipcias, pero son mucho más numerosas. Okay. So again, the origins of the ancient Kushite civilization, the oldest name that we know of is called Ta-Nehesi, and it comes from land of the serpent, which means the el nombre más divine. antiguo que conocemos de la civilización cusita es Tanehesi, que significa la tierra de la serpiente. Land of the serpent pertains to the Most High being worshipped as the earth goddess, a deity called Neet. La tierra de la serpiente, eso tiene que ver con la diosa o el dios mucho más alto que existe sobre la tierra y que se llama Neet. Okay. In Kush, the next oldest name, Kush, which we find the meaning sacred grass, and the sacred grass which was obtained to let Rama, an Indian god, speak to the Most High. So here we have, which that grass is called Kesh. Here we have this India Kushite connection, which I find very, very interesting. También se llamó Kush, que significa la hierba sagrada. Y se puede hacer una conexión de este nombre con India, que el dios Ra de India, In Merowe. Hold on, Nubia. Ra de India. Y dice Nubia que es una de las conexiones más importantes que encuentra del nombre Kush, porque se remonta a la India y a la parte de los dioses de India con la parte sagrada de Kush. Adelante, go ahead. Okay, Merowe, the third name for Kush, which we talk about Meroitic civilization that had a 350 year of Kushite queens. The name means temporary lake, and we have found aqueducts in that area, which means that they must have funneled water from the Nile for their use. Otro nombre que encontró es Meroe, que significa lago temporal, y que quizá tiene que ver con el agua que encontraron en esa zona, el agua del Nilo que encontraron en esa zona. You gave us a number. What was the number for? Meroe. No, I said aqueducts that they must have funneled water from the Nile. Okay, sí, tenía acueductos que probablemente estaban canalizando agua desde el río Nilo. And I think that's why it was called temporary lake. Y por eso quizá fue llamado lago temporal. And Nubia, which is actually a Greek name for the area, but it actually means land of gold. Y Nubia, que realmente es un nombre griego para esta área y significa la tierra del oro. Okay. Maybe that's why Ta-Nehesi Coates got his name from, right? Probably. That's where what? What's your question? You know Ta-Nehesi Coates? Tallahassee. I think Tallahassee and Tennessee more than Tallahassee. Tennessee is Ta-Nehesi. Oh, okay. Mm-hmm. They're definitely, even in Michigan, we can do this in question answer. There are definitely evidences, even Kentucky being Kendake. All right. Oh, wow. Evidence Wow. that ancient Nubians definitely were in this area. Yeah. And in each of those cases, they cannot find which Native American ethnic group that language comes from, because it doesn't come from a Native American ethnic group. Hizo una pregunta a Nubia sobre Tallahassee, ¿no? Entonces dice que probablemente incluso Tallahassee en Estados Unidos o el río Tennessee quizá tiene que ver, y incluso Kentucky con Kendake. Yes. Y si lo investigan, no encuentran ninguna conexión con las
con los pueblos originarios o los pueblos indígenas de Estados Unidos para estos nombres y probablemente hay alguna conexión con África, pero Now we're going to discuss it's this. preliminar. Yeah. But I was asking you about Ta-Nehisi Coates. You know the writer Ta-Nehisi Coates? The what? Did you know the writer? The writer, Ta-Nehisi Coates. You don't know him? Mm-mm. Oh, Ta-Nehisi Coates. Ta-Nehisi Coates. Or maybe my pronunciation. Yeah, Ta-Nehisi Coates. Yes, I know of him. So I was wondering if his name comes from Ta-Nehisi. Yes, definitely. Okay, definitely. I got it. I'm just making those connections, that's all. Yes, and I get you. So yeah, so yes, and so the area we're speaking about today is Merowe. You'll see the area between the pretty much the 5th cataract and the 6th cataract. The cataract means, excuse me, a rapids that when the Nile River, it changes elevations at different points, and it actually is a rocky area where the water runs over, and these were very dangerous areas. Sometimes people were having to leave their boats in ancient times and go around those areas. Bueno, del área que vamos a hablar hoy, voy a hablar del área que está comprendida entre la 5ª catarata y la 6ª catarata del río Nilo. Y estas cataratas son básicamente rápidos o corrientes rápidas. Y estas cataratas o estos rápidos pueden llegar a ser muy peligrosos. Y lo que hacía la gente era que iban en el bote, dejaban el bote, saltaban y se iban y caminaban alrededor hasta pasar el rápido o alrededor del rápido para luego seguir el viaje. Map of ancient Kush, just to bring it further, the Kush heartland. Kush and Merowe is synonymous. Esta es el corazón de la tierra de Kush, entonces Kush y Merowe son sinónimos. Definitely. Scholars in Sudan and residents protest excavations. When I was there, when I first came there, I actually had people from Sudan tell me, why are you studying here? There's nothing here. The best finds are in Egypt. They just didn't know their history. And this was in 2010. I had this conversation with a Sudanese person in a conference in Indiana at Purdue University. So the Sudanese came to attend the conference because they had questions about, why are you studying Sudan? There's nothing there. Los académicos en Sudán no dicen que no hay nada allí en Sudán, que qué es lo que van a hacer allí, que ahí no hay nada, que en Egipto está todo. Esa fue una conversación que Nubia tuvo con un académico de Sudán que fue a Indiana, a la Universidad Purdue, a una conferencia. Ella tuvo esta conversación con él en el 2010 y él le decía que por qué iba a Sudán a hacer nada si en Sudán no había nada, que todo estaba en Egipto. Entonces Nubia dice que este es otro ejemplo de desconocimiento total, que ni siquiera la misma gente de Sudán conoce la historia. And let me clear the record right away. There's an huge amount of information learned from ancient Sudan. Dice que hay una enorme cantidad de excavaciones y de información que se puede obtener de Sudán. The royal cemeteries in Merowe. This is where the royalty from the Meroitic period, where the queens have been put to rest. And these pyramids are unique. Este es el cementerio real de Merowe. Es donde las reinas están enterradas, donde se las ha puesto a descansar. Y las pirámides en esta área son únicas. We'll be looking at a couple of cemeteries. We'll be looking at Merowe, Nuri, and Jebel Barkal. El Kuru is the one that we won't have very much on this, and definitely not Sedanga, but we'll look at Merowe, Nuri, and Jebel Barkal. Vamos a mirar principalmente los cementerios reales de Merowe, Nuri y Jebel Barkal. El Kuru quizá un poco, y Sedanga no tengo mucha información. Principalmente Merowe, Nuri y Jebel Barkal. Yes. And this is the Royal Cemetery of Merowe. This is the Royal Cemetery of Merowe. Este es el cementerio real de Merowe. Yes. The pyramid that has the most damage here, this is a pyramid of the great Queen Amana Kashito.
the one to the further right. Esta es la pirámide que está más dañada aquí, es la pirámide o es la tumba de la reina Amana Keshita. You can get a better view of the damage to her pyramid. It was blown off in the early 1860s by a pot hunter called Giuseppe Ferlini, an Italian pot hunter who was looking for riches. Aquí se puede tener otra mirada de la tumba de la reina Ana Keshita, otra mirada del daño que se le hizo. Y al principio de la década de 1860 fue destruida por un buscador de riquezas o de vasijas, pot hunter se llama, de vasijas o de restos arqueológicos, italiano. Andaba buscando riquezas y vasijas y la destruyó. He actually found riches. He found the jewelry in the tomb of Amana Keshita in her burial mortuary. But the European world did not believe that these items came from ancient Egypt. So he could not sell them. He could not sell them, which is good for us historically. He probably melted some down and got gold from them, I would just assume. But these finds are in Italy and primarily Moscow. De hecho, él sí encontró riquezas, encontró joyas y encontró vasijas, pero en el mundo europeo no le creyeron que estas vasijas y estas joyas venían del antiguo Egipto y fue muy difícil para esta persona venderla. De hecho, probablemente no las vendió, pero ahora mismo están guardadas en el Museo del Cairo. What's the other museum? Cairo and where else? No, not in Cairo Museum. Most of her things there is in Moscow. Moscow, okay. En Moscú. Uh-huh. And where else? Moscow and Italy in the museums in Italy. Ya, está en un museo en Italia y in Germany, actually. Ah, ok, perfecto. En museos en Alemania, Italia y Moscú en Rusia. Thank you for that clarification. No problem. Okay, again, Amana Keshita's pyramid. This is some of the jewelry, just had to show it to you. And if you notice the Africanity in the faces here, you don't see the pointy noses. They are making sure that you see the African features. And this jewelry came from between 50 and 20 BC. This is Amana Keshita's jewelry. Esta es una de las joyas de la reina Amana Keshita. Y si miran las características de los rostros, son rostros africanos. This bracelet of Amana Keshita's represents a lot of things. First of all, it represents Isis in the bee, a combination of worshiping Isis as Neat, the Most High, as a woman. And these Candaces, because Amana Keshita was a Kandaki, these Kandaki, all of them during that 350-year period, worshipped venerated Isis as the Most High. Okay, so this is a great important information and I don't want to miss anything. Okay. So I'm going to go back. At first, you gave me a number. That was a year, right? What year was that? So I can tell the audience. 50 to 20 BC. Oh, okay. De 50 a 20 años antes de Cristo. ¿Sí? Y esta, por ejemplo, es un brazalete de la reina Amana Keshita. Y ahí se la mira a ella vestida representando como una abeja. Y lo que se quiere representar es que ella... Will you tell me again the part with the bee and the queen? That they were venerating the Most High as a combination of Isis and Neat. Oh, estaban venerando a la reina como una combinación entre Isis y Neat. And this is very important because these Candaces venerated Isis as the most prominent deity or the Most High. They gave respect to a woman, which is where they funneled their heavenly powers from. Esto es muy importante porque ellos consideran o veneran a Isis como la más alta. Y es súper importante porque es una mujer. Y esto es como ellos realmente canalizan desde donde su
su espiritualidad o su santidad, desde dónde viene. So it's so funny how God became a man, at Nubia. But we do want to talk about that later. Right. Le dije a Nubia que es muy curioso cómo Dios luego se volvió un hombre, ¿no? Pero de eso hablaremos luego. Yes. You know what I mean? We have to understand that Western society has juxtaposed everything, and even that this balance of power between male and females was always practiced in our ancient culture. It was not either or, it was both. But it's still the Most High. Of course, you can see how, because even ancient Kush having their crown actually resembled the birth chair with the sun coming over it. Okay. Nubia dice que es muy curioso cómo la civilización occidental realmente como que se opone a todo o tergiversa muchas cosas, porque la dualidad entre hombre y mujer en el mundo antiguo no era. You say that the duality between men, women, that was not so clear. It was like actually both. That's what you said, right? It was balanced, you know. Okay, perfecto. It was a balance. La dualidad entre hombre y mujer no era tan asimétrica, sino que era balanceada, que era realmente las dos, ¿no? And as the birth chair, really in ancient Kush and ancient Kemet, at a point in time in history, births were done outdoor because people wanted to witness. It was considered a divine act, and people wanted to witness this. Say that again, Nubia? Sorry. That births were done outdoors in a public court in a period of history of ancient Egypt and ancient Kush, because the birth was considered a divine act and people wanted to witness it. Okay, los nacimientos se hacían a puerta abierta en público en el antiguo Kush, porque se consideraba que los nacimientos era un acto divino, era un acto de Dios. And here we see in this picture in the middle is Queen Amanakashito and a Petamec, which is a female or male deity, which is unique to Sudan, is blessing her with the power to rule the nation. Aquí miramos una figura de escultura de la reina Amanekashita y vemos aquí una figura de un hombre que es una divinidad y que la está bendiciendo para que rija al pueblo. On the right, we have Petamec, the lion goddess, god or goddess, depending on when you hear, it looks like a lion god. And to the left, we have Hapi, which is the deity for the Nile River, which is represented too. So both of these deities are giving the queen, the Kandaki, the power to rule. La figura de la izquierda es Hafi, que es una divinidad. Hafi is a Nile divinity. That's what you said, right? Yes, Hapi is the original name for the Nile River. Okay, ese es el nombre original del río Nilo. Y como vemos aquí, los dos le están dando el Kandaki, que es decir, el poder o el derecho para que rija el pueblo. You see Habi embracing her in love, and you see a Petamec raising her hand in power. Okay, so miramos a Javi que la está sosteniéndola de debajo y miramos a, what's the name of the other one again? Habi and a Petamec. El Petamec está levantándole el brazo. Exactly. This is the crown of Amanakashito. It has very important aspects of this crown, and I'm going to try to explain it to you. Okay, esta es la corona de la reina Amanakashita y hay unos aspectos bien particulares de esta corona que los voy a explicar en un momento. Here you see she's surrounded, on her head, she wears the ancestors. These people is about 13 of them, which goes back to the 13 tribes. Miramos a los ancestros en su cabeza y son como 13 de ellos y eso se remonta a las 13 tribus o a las 13 tribus. And the shape of the horn being the cow actually goes back to Amun, as well as those feminine symbols which represent women. Y si miran la forma del cuerno,
que fue dado por Amun, y si hay una parte. There's a little, the last part I just missed. I think it's just that I don't understand the English. It's just so good information that I don't want to miss anything. That's good. No problem. Amun, this represents the horn represents Amun. Amun is where we get the word amen from at the end of our sentences. Amun, el cuerno representa Amun, y Amun es de donde obtenemos la palabra amen. And what does the horn represent again? You said something. What did you say? The horn, what I'm saying is that the horn represents Amun, and then that's where we get the word the amen. horn represents Amun. Perfect. Yes. So, and Amun is a deity, correct? Amun is a deity which is one of the most ancient deities there is. We're going to get back to Amun a little bit later. But yes, Amun es una deidad, es uno de los dioses más antiguos que hay en el antiguo Egipto. Entonces el cuerno representa a Amun. Very important. Y es extremadamente importante, dice Nubia, y que de la palabra Amun probablemente se deriva la palabra Amén. Amun is the reason at the end of our prayers we say Amen or Amin if you're Muslim. It is recognized as he is one of the most ancient Most Highs, and his home is originally in ancient Sudan. Amun básicamente en el mundo cristiano es lo que decimos hoy en día como Amén, o en el mundo islámico, en la región islámica, Amin. Y Amun es una de las deidades de los dioses más antiguos. Y la casa de Amun, o de donde viene Amun, es de hecho Sudán. Yes. Hold on. I think we got 1 second, Nubia. Give me just 1 second because I think we got the interpreter. He came through. So let me see if I can translate. So George, how have you been doing, George? You've been doing great. Thank you so much. I'm trying. This is, because I just try to follow everything, and then I just so excited. I'm fascinated, Nubia. Well, this is a fascinating period of history. Right. So hold it. Let me see if I can get the interpreter. So Okay. see if he's ready. 1 second, Nubia. No problem. Por favor, un momentito. Vamos a ver si el intérprete está listo. Okay, Benji, can you hear me? Benji, can you hear me? Sí, aquí estamos. Buenos días. Perfecto, buenos días. Nubia, Benji, brother Benji, he's a professional interpreter. He's also a studious of Kush. He's well versed in Kush. He really likes, and this is something he will enjoy interpreting or translating, because he's also attained to the English. He loves the study of Kush. No, thank you for doing this for me. I appreciate it. Thank you. Okay, we can continue. Okay, Ameneris. Now there is a question. There's a story that I have to tell at this point. There is a question between Ameneris and Montecristo overthrowing Augustus Caesar. Bueno, en este momento hay una historia que tengo que contarle acerca de Ameneras y Amenashito, acerca de cómo ellas depusieron a César Augusto. And the question really is brought about because of the question of the chronology, the dates of these reigning queens between 20 BC and 50 BC. Y la pregunta al respecto se da con respecto a la cronología, dado que estas reinas gobernaron entre el año 20 BC
y el año 50 BC. And the story goes that Augustus Caesar was trying to invade the land of ancient Kush. Ancient Kush has never been invaded by anybody but the British, and that's way down the line in history, and not really even fully, never been colonized actually. But Augustus Caesar tried to come in and sack ancient Kush. Bueno, básicamente lo que se trata de esto es que el reino de Kush nunca fue colonizado, ni nunca tuvo un jefe sobre ellos. Pero bueno, hubo en algún momento en que los británicos quisieron tomar control, mucho tiempo después quisieron tomar control, pero César Augusto quería tomar control de este reino de Kush y saquearlo. And this queen came to their encampment as Augustus Caesar and his 30,000 soldiers came to sack it, and she told them, you can come in, but you're not going to leave out. In other words, you know, we're going to kill you and your men if you come in here. Now, the Kushite army was known as the most powerful and lethal army in the world. Okay, la armada de los Kushitas era conocida como una de las más letales y efectivas del mundo antiguo. En efecto, ella le dijo a César Augusto que ellos podían ingresar a la tierra, pero que no iban a salir, a pesar de que él se presentaba con su armada de 30,000 hombres. Entonces, podían hacer el intento de ingresar, pero no iban a salir de allí vivos. And so she rode in between two elephants. It's on page, I believe this story is on page 155 in Origins of Ancient Egypt, in Sheikh Anta, Origins of African Civilization in Sheikh Anta Diop's book. En la página del libro de Sheikh Anta Diop, del origen de la civilización africana, hay una foto de ella en la cual aparece sobre unos elefantes. Entonces esa información la pueden consultar allí. This Candace Queen actually came riding in on two elephants on a couch between two elephants, and she you know made this threat to them, and then she stole Augustus Caesar's head, bust a statue of his head, and decapitated it and buried it under her foot so that she could step under her throne, so she could step on his face every day. Bueno, ella en efecto cometió contra Augusto César, lo decapitó, se llevó su cabeza, la enterró y en un lugar especial para pisarla y recordar que con ella no hay que meterse. Y volviendo al recuento de los elefantes, ella aparece montada entre dos elefantes y una especie de camilla que fue muy impresionante y que llamaba en ese tiempo mucho la atención. Wonderful story. That's why she's my favorite queen. Whether she's a Amaniris or a Monacashito, whoever that Kandaki was is my favorite queen. Y esa es una de las razones por las cuales esta Candace, es una de mis reinas favoritas. This is the pyramid of Amaniris, and her pyramid, as you see, the mortuary, the difference between Egyptian pyramids and Nubian pyramids is a mortuary there where people can give offerings to the deceased. Esa es la pirámide de la Amenaris, y ustedes pueden ver que existe una gran diferencia entre las pirámides que se encuentran en Egipto y las pirámides que se encuentran en Nubia, porque estas pirámides de Nubia tienen una entrada hacia el santuario. Entonces básicamente es una de las diferencias. As I said before, Kush was ruled by queens, so I'd rather call this period of history the queendom of Kush instead of a kingdom, because it was ruled for more than 350 years by women. Yo prefiero llamarlo el reinado de las mujeres de Kush en lugar del reinado de Kush. Y esto es voy a hacer un paréntesis para hacer una aclaración a la gente que habla español.
porque la palabra en inglés es kingdom, el reinado, pero en inglés queendom también es reinado. La diferencia radica en que kingdom es un reinado de hombres y queendom es un reinado de mujeres. Entonces la autora a lo que se está refiriendo es que este es un reinado de mujeres que tuvo regencia durante 350 años, aproximadamente del año 378 al año 20 BC. This is just a close-up of one of the pyramids in Meroitic. This is a close-up of Amanirenas' pyramid on the side of it, and her husband, Tantamani, is on the side, who was very, very a powerful king, her husband, but she was the regnant powerful queen. Ok, entonces tenemos aquí un acercamiento de esa tumba y podemos ver en las imágenes una foto de su esposo, que también era un rey muy poderoso, pero básicamente estamos haciendo un acercamiento sobre la tumba de ella. The difference between the Nubian pyramid and Egyptian pyramid is, of course, that it is more narrow in structure. The United States money. This is the pyramid you see on the dollar bill. Ok, la diferencia entre las pirámides de Egipto y las que se encuentran aquí es que son más angostas y son precisamente estas mismas las que se ven en los billetes de dólares de Estados Unidos. Again, a close-up on the Nubian pyramids, the mortuary. This is the front of Amanirenas' pyramid. Este es un nuevo acercamiento hacia la pirámide y la entrada de la tumba de Amenaris. And this is the inside of this. This is where the actual burial tomb would be, inside of that mortuary, where all of the grave goods were stolen belonging to Amanakashito. But on the inside, there are drawings, very, very drawings inside of here, carvings of the history. Ok, entonces este es el interior de la tumba de Amanakashito. Ustedes pueden ver que allí se encontraban unos dibujos, y de esta tumba en particular fue que hubo un gran saqueo de objetos. Also, the convention of this lip being put on the side of the pyramid, this is a Nubian technique. Y esta forma que están viendo allí de cómo están acomodadas las pirámides es una técnica de los nubios. Just a beautiful view of the pyramids off the top of the mound where they represent. These pyramids are placed on top of a granite dune that's mixed in granite, of course, to support the weight of the pyramids. But this is a natural point, and it's the highest point in the area because the dead are buried on top at the highest point. Okay, entonces estas son unas tumbas que se encuentran en una duna y son fabricadas en granito. Se encuentran en el punto más alto de la región y vale la pena resaltar el hecho de que las tumbas, los cuerpos están enterrados en la parte más alta de estos monumentos. Jebel Barkal. This was the home of Amen. Amen is said to live right on top of here. Amun, Amen, Yemen. The country Yemen is named after Amun, which is at the end of the prayers. You have Amun Ra, which is Ra is the son of meat, Amun is the most high, and Ra is the sun. Esta es la montaña de Jebel Barkal, o el monte santo. Ese es el lugar esa es la casa de Amén, o Amón, o Amun, Amán, y de hecho el país que se llama Yemen se dice que toma su nombre de allí mismo. Y esa silueta
refleja al lugar en donde descansa Amón. The priest of Amun, who are the men that actually their spiritual tradition came from here, are very important, very powerful people coming from ancient Kush, ancient Meroe. A pharaoh could not be coronated without an Amun priest, and his wife or mother will represent the wife of Amun, which is Mut, which was a very important spiritual connection to give them power. Esta imagen también hace alusión al hecho de que los antiguos sacerdotes del culto de Amón, de la antigua tradición de Kush, tenían que ser de ese orden para ordenar al próximo regente. Y la contraparte femenina de este orden está representada en Mut, que es el equivalente a la mujer en esta dinámica, en esta jerarquía. In the front of it, it's thought that there was a serpent in the front of the pyramid, which represented Neat as the Most High. And even people thought that the Kushite Kufi actually came from this natural formation. The question is this mountain actually a natural formation, or is it man-made? Because there are temples on the inside of a temple to Amun was on top. There's a temple to Bes, who is important in coronations. When you went into Bes's birth house, you came out a different person. I'll explain more. Ok, entonces hay una situación con respecto a la formación de esta montaña. Algunas personas sugieren o se preguntan si la montaña tiene una formación natural o fue diseñada de esta forma, y allí se encuentran o se hace referencia a otra de las deidades como es Bes. The Kushite Egyptian pharaoh Taharka did a lot of work at Jebel Barkal, putting in place the spiritual system, because this was Napata, and this was the spiritual center before it was moved to Meroe. And he has a golden plaque that was on the side of this mountain that actually went from when the sun hit in a certain spot, Taharka's pyramid, his burial place, actually is rebirthed every day, because the sun arcs over the horizons, hits Jebel Barkal at just about every day. And there is a certain on Taharka's birthday, I believe it's even more so. So the mathematical, I know this is a long interpretation, but the mathematics expertise of these people is impeccable. So this also is in this period, about 650 BC. Ok, estamos hablando básicamente del periodo 650 BC, y nos estamos refiriendo específicamente a uno de los faraones más grandiosos que vino de Kush, que se llama Taharka. Taharka es un faraón muy importante, y hacemos referencia a él porque en la cima de esta montaña había una placa dorada que permitía que cuando reflejaba el sol sobre esta placa dorada, iluminaba, tenía una proyección o una reflexión muy grande. Entonces hacemos esta referencia para que la gente entienda que en ese tiempo había una concepción y un entendimiento de las matemáticas para poder diseñar o crear este proceso. Cuando los viajeros o las caravanas venían, desde lejos podían ver, dependiendo de la posición, el reflejo el reflejo del sol en esta placa dorada que se encuentra en la cima de esta montaña, y también hace referencia a que en esta placa de Taharka había unas serpientes, y ella
más adelante hablará del significado de la serpiente para los nubios y la gente de Kush. Jebel Barkal is very important. Jebel Barkal's name actually means mountain of the ship. In the ship, meaning a transportation, a boat, it actually looks like a boat. And it is the home. Amun is said to have lived on top of this mountain physically. And he would come and go. The legend says, the oral history, you won't see this written anywhere in talking to the Sudanese people. The legend is that Amun would come back and forth in sparks and fire. Esto es interpretation. Ok, entonces esta montaña, haciendo referencia nuevamente a la importancia de este lugar, se dice que el nombre traduce la montaña del barco, haciendo referencia a su forma. Y también se cree, esto hace parte de la tradición oral, esto no aparece en textos escritos, y hay que comunicarse con la gente. Y algo que tampoco es tan conocido por la gente de la región, pero se dice que Amón vivía en la cima de esta montaña y que él descendía de manera frecuente de ella y lo hacía en manifestaciones distintas, como centella o como auras brillantes. Kerma, we're leaving Jebel Barkal now. We're going to Kerma, which is the oldest city in the world. The population was up to 100,000. This is 8,000 years ago or more. We're finding that the origins are beyond 10,000 years ago. Bueno, entonces ahora nos vamos a mover a Kerma, que es una de las ciudades más antiguas del mundo, que su población en ese entonces era aproximadamente 100,000 personas y que fue fundada alrededor del año 6000 antes de, no sé, antes BC o mucho tiempo más. Antes de la era cristiana. Así lo están traduciendo, era cristiana. No es para seguir la misma traducción como la tenía antes. Está bien. There are a lot of people that are studying, well, a few people that are studying ancient Kush. We know Davison and Cecil Rhodes, which brought a lot of racism into it. But Charles Bonnet is doing his best to be an open-minded scientist as far as the study of ancient Kush. And he is the predominant research person at Kerma. Ok, anteriormente hubo muchos estudiosos sobre el reino de Kush, entre los cuales estaba Davison y Cecil Rhodes, el cual tenía una mirada bastante racista al respecto, pero en la actualidad tenemos a este arqueólogo suizo, Charles Bonnet, que está bien comprometido y que ha desenterrado 3 templos importantes en Duki Gel o el Monte Rojo. And he's been studying this site for more than 30 years. Wonderful sites. And this is a Duki Gel, which they're thought to be a fort at one point, but a temple, but they're not sure. The court is really still out. The jury's still out whether this was a court or this a temple. Bonnet is leading more to the side that this is a temple. Okay, Bonnet ha estado estudiando este sitio durante 30 años y podemos ver en las estructuras lo que se especulaba anteriormente como si fuera una corte o si fuera un templo. Pero las evidencias o lo que se ha alcanzado a ver hasta el momento apunta a que parece más lo último, parece más una corte. And this is Duki Gel. These structures are more than around circa 8,000 years old. Y este es Duki Gel, cuyas estructuras datan aproximadamente 8,000 años atrás o más.
Let me go back to that. I'm sorry. Excuse me. Dookie Gel, which means red mound, is an important site. This was the first site that was, of course, recovered in when doing research on the ancient origins of Kush. Este Dookie Gel es un sitio muy importante que se desenterró, que se descubrió cuando se estaba avanzando y, en el estudio de Kush, y quiere decir, y Dookie Gel traduce el monte rojo. Okay, these pyramids are at Jebel Barkal and are royalty as well as nobles. Y estas pirámides se encuentran en Jebel Barkal, que corresponden a los nobles y a la realeza. Now, because this is Napata, at each spiritual center and ancient capital, there is a cemetery. Y como estamos hablando de Napata, es un lugar santo, entonces podemos ver allí las referencias que nos Outside indican of outside of Jebel Barkal was also a palace, Taharka's palace, in the previous kings that he interpreted it from, which is Shabaka and Pai. Ok, entonces de allí, este es un lugar muy importante porque de allí provinieron otros reyes que conoceremos más adelante como Shabaka y Pianki o Pille. And even you know, there's Alara and there's plenty other Kushite kings that were buried in the area, as well as pharaohs and kings. Thank you. Y había muchos otros reyes que fueron enterrados en este área. Y ella hace mención también de esa dinastía que se llama Alara. We'll get to it. We're going to show it more, but this is another view of Dookie Gel in the archaeological site, which had palaces as well as residents from the citizens that lived in Kerma. Esta es otra toma de Dookie Gel. En este caso es aérea, en la cual se muestra que no solamente estaban las edificaciones para la realeza y para los nobles, sino que también había residencia para la gente común. Now, the reason why we're not Charles Bonnet doesn't think that this is a fortress and that it may be a temple is because the proximity of the palace in spiritual places that are in proximity to it. Y una de las razones por las cuales Charles Bonnet no cree que esto era una fortaleza es porque hay una cercanía, hay una proximidad muy notoria entre las construcciones que tenemos ahí enfrente y los templos. Okay, another view of Dookie Gel in the in Kerma. Remember that this area was the residence of more than 100,000 people. Y esta es otra toma aérea de Dookie Gel en Kerma, y hay que recordar que esta era un área en donde residían o habitaban aproximadamente 100,000 personas. This gives you an overview of the entire area. Now, even though this archaeological site is the only place dug in this area, if you look closely, you can see through the sand where that city spread out probably as far as that you could see on this image. And you can see the archaeological sites underneath the sand if you look closely. Ustedes pueden ver en la arena la extensión de este sitio de excavación, y desde donde se extiende hasta donde alcanzan a ver al fondo la parte con arena. Este es el área en donde se considera que existió
esta ciudad y miren su tamaño. This is a close-up on these areas. This is in front of the spiritual temples was a makeshift forest like you see at Waset or Karnak. And these forests were spiritual places that only women could actually go into. The wife Mut, who represented Mut, the wife of the pharaoh or the king, or his sister, could go in here and do special rituals that would help with the prosperity and the leadership and the power of the civilization. And those traditions are actually connected to ancient Uganda. The whole columns being inside of the temples, which represent the sacred forest, is what is mimicked at Karnak, at Luxor, at Waset University, because these spiritual places were places of knowledge. Estos son unos lugares muy importantes. Estos son unos lugares con mucho sentido espiritual. Ustedes pueden ver que la formación del lugar se trata como que si fueran una especie de bosques y pueden ver la formación que tienen allí con las columnas. Ella hace referencia también al hecho de que este era un lugar muy importante para que asistieran las mujeres a diseñar estrategias que permitieran alcanzar un nivel de prosperidad mayor. Tenían también la influencia o la inspiración en Mut y finalmente se habla de que este lugar o este comportamiento específicamente relacionado con la manera en que las mujeres tenían allí incidencia, se puede trazar también un paralelo al lugar o al país de Uganda, porque allí había un significado muy especial con referencia a la forma como las mujeres tenían incidencia en este sitio. In this image, you can see residence storage facilities where they stored food and grains. Residents, these people had facilities that were indoor plumbing facilities. There's a place where near the temple there are 12 toilet areas, and these are divided by a marble wall and a sitting stool. So the design of the bathroom of every bathroom actually comes from ancient Egypt. And these people had at 8,000 years ago had mastered plumbing. Esta imagen es muy importante porque señala que cerca de 8,000 años atrás, esta comunidad, este sitio en especial, sugiere que los habitantes habían dominado el arte de la plomería. Allí pueden ver lugares específicos en donde se encontraban los baños. Había en esta imagen cerca de 12 baños, los cuales estaban trabajados en mármol. También eran unas instalaciones muy grandes que se encontraban ahí en la región y había depósitos especiales para guardar los alimentos y también los granos. Another view of Jebel Barkal. Of Dookie Jail. And the newest finds, this is a well at Kerma, just an architectural marvel that the stairs, of course, so they could have access to it, and that it's still intact today. Ustedes pueden ver en estas imágenes las maravillas arquitectónicas que se encuentran en Carmel Well.
las cuales han sido descubiertas o desenterradas, y se acredita esta parte del trabajo al arqueólogo ponente. This is a reconstruction of what the city would have looked like. You see where the well is here in the picture, a reconstruction of that these are temples. And these structures resemble the structures that you would see in Uganda today. So there is definitely a connection. The Nile Valley is not in a vacuum, that it does encompass the culture around it, the people around it. We have to always remember that the borders that we see today are unnatural borders, and that the cultures are similar in these regions. Lo primero que debemos hacer es recordar que estas civilizaciones no estaban aisladas, que de hecho lo que había era una conexión muy grande, una interrelación con su entorno, especialmente con Uganda. Y lo que hace esta imagen es recrear la forma como se debió haber visto esa civilización anteriormente, y la presentadora hace mención de algunos patrones en las construcciones que guardan similitud con estructuras y aspectos de conexión con Uganda. As well as you can see the connection to the structure, which are similar to the royal crawl in southern Africa of the Zulu people. So, as I said, the culture is connected, and it does not, you have to kind of ignore these borders that we see today, because the cultures are definitely have continuity. La presentadora hace referencia acerca de las fronteras que conocemos hoy día no son las que había en ese entonces. Por el contrario, lo que hay que ver es la conexión, el relacionamiento cultural que existe entre las diferentes civilizaciones. De hecho, ella señala que estas construcciones guardan un parecido muy importante con otras construcciones que se encuentran o que se presentan en la comunidad de los Zulu. All this pretty much sums up what I said about the wife of Amun represented power, Ugandan royalty at an earlier point when we were closely aligned with spiritual practices, and that the women pretty much did the spiritual work in the forest that are represented by the columns. Así que nuevamente hago énfasis en la conexión cultural que existe en las comunidades y el papel que desempeñaban las mujeres en ese entonces, hablando específicamente de los aspectos espirituales. I have great respect for Charles Bonet's work, though I do think that it needs to, of course, have an African perspective. There are Sudanese archaeologists that are working with Charles Bonnet that can give us that African perspective as well as I hope to be working with him very soon as well. Yo respeto mucho el trabajo que está realizando Charles Bonnet, aunque me gustaría también conocer la perspectiva de otros arqueólogos sudaneses que están trabajando con él, y vale la pena señalar que yo próximamente estaré trabajando con él. Again, more perspectives on the columns that are pretty much the foundation of all the structures there. The columns are closely related to represent the forest of Uganda. The actually design of a fortress actually comes from Africa and does not, the moats and bridges and all of those kind of things that we connect with ancient Britain actually came from this area of the world, ancient Kush and ancient Egypt. Ustedes pueden ver la forma de esta construcción que representa una fortaleza. Mucha gente tiende a pensar que la referencia o que la influencia de esto viene de los reinos de Gran Bretaña, cuando de hecho lo que debemos conocer es que son autóctonas, raizales
del Reino de Kush, y nuevamente hace mención de su conexión con el entorno y especialmente con Uganda. Now we know Waset is the city of 100 gates, which meant 100 entrances to the city because it was so very large. Well, Kerma may at some point in time actually be very, very large itself. I don't know how much in comparison it will be to Waset or Thebes, but the city is, the magnitude and the size of the city is growing. It's even growing past the 100,000 residents at this point. Okay, la autora está haciendo mención acerca de la grandeza y extensión de estas ciudades. Menciona que en una de ellas en el área se encontraban aproximadamente 100,000 personas o más. Nuevamente traza un paralelo entre las ciudades de Tebas, Kerma y Waset, a la que en ese tiempo se conocía como la ciudad de las 100 entradas por su extensión tan grande que tenía la ciudad. This is the foremost authority on ancient Kush from Sudan. His name is Ali Usman. He's a professor emeritus at this point. He retired about 2 years ago, and you'll see him at the Henry Louis Gates special in Africa at the beginning, where he points out the university, a 6,000-year-old university recovered that was for women. The education of women in ancient Egypt, ancient Kemet, ancient Kush, ancient Sudan was also something that that was definitely focused on. Women were not, it was an egalitarian culture. Women were educated, women were respected. The highest courts in Sudan are actually the higher courts in Sudan are ruled by 7 women, because women are thought of as to be wise and fair. So even though that this is the culture has changed, the foundations of the culture are still present, even though now they observe a lot of Islamic practices and stuff. So the foundation is there. It's quite, the Islam that I see in Sudan is quite different from Middle Eastern religions. Okay, la persona que ustedes ven ahí en la imagen es el profesor Ali Usman, es un profesor emérito de Sudán, de la Universidad de Sudán, y hace mención nuevamente la presentadora acerca del hecho de que estas sociedades antiguas que se encontraban en Sudán, en Kush, eran sociedades muy equitativas, en donde la mujer desempeñaba un papel muy importante, tan importante como el del hombre, más adelante se transformaron las cosas. Ya ustedes conocen el orden del mundo en la actualidad, pero que en ese entonces las mujeres tenían gran relevancia por su sabiduría y por su visión del mundo, al punto de que en las cortes supremas había 7 mujeres que eran las que dictaban sentencia. Y hace mención, y entonces ya para finalizar su comentario, que en la actualidad Sudán es un país en donde se practica el Islam, pero señala que el Islam que se encuentra allí es muy diferente al del resto del mundo musulmán. Y que ese profesor también aparece en un documental con el otro profesor, Louis Gates Jr., hablando acerca de la historia de África. Now this is an undeciphered text. This is what you call Meroitic text that has not been fully deciphered. They can understand years and they can understand the names of royalty. Este es un texto meroítico. Este es un texto meroítico que a la fecha no ha podido ser descifrado. De lo único que se tiene conocimiento en ese texto es de las cantidades que aparecen allí.
This is pero que este texto como tal no ha sido, de los números y las cantidades que aparecen allí, pero el texto como tal no ha sido descifrado o traducido. this is a quite rare find for a full text, funerary text found at Sadanga, another cemetery. It's something about the king and what the king's accomplishments were during his life. That's all they can tell. Este es un texto muy raro que se encontró en un cementerio de Sadanga. Y lo que lo hace tan raro, valga la redundancia, es su extensión y el estado en que se encuentra. Y probablemente hace referencia a los hechos heroicos que desempeñó el rey de ese tiempo, en ese año. We can just in Kerma that we were just looking at, and going a little bit back and forth, is that it's most of the activity is in the 18th dynasty, where Tutmosis was prominent, and so he built upon what existed. The structures that pre-existed start building there in the 18th dynasty, which is about 5,000 years ago. Taharkan, the 25th dynasty, is about a little over 2,000 years ago, 2,500 BC, 650 to 660 BC, I think the Taharka's life is. And they built during this. So Taharka was actually, which is a very important Kushite Nubian king that his origin is from ancient Kush. And then he took over, and his mission was to reunite, his family's mission was to reunite, to bring ancient Kush back to his African glory. Okay, ahí hay que hacer could you please go back to the previous slide? Okay. Yes. Uh-huh. Okay, that one. Thank you. Entonces, ella está hablando acerca de el arqueólogo suizo Charles Bonnet encontró en este sitio de excavación importantes rastros de dos faraones o de dos reyes cushitas que construyeron en ese lugar. El primero de ellos era Tutmosis I, que fue regente de la dinastía 18, y enseguida Taharka, que fue otro rey de la dinastía 25 de Egipto. Dice que Tutmosis construyó construyó más sobre lo que se encontraba en ese entonces, en ese sitio, de la misma forma que lo hizo Taharka años más adelante. Y que Taharka se tomó muy a pecho, se tomó muy en serio la misión familiar de reunir las dos tierras, es decir, el reino de Kush y el reino de Egipto. A eso se refiere con las dos tierras. Y que Taharka nuevamente es un rey muy importante. Okay. I'm sorry, somehow I lost my place. But the next slides are going to be dealing with Taharka. Taharka was dismembered, and we think this is a ritualistic dismemberment, because his power, basically, the next dynasties were trying to diminish his power. His head was basically cut off. And so this is where you see the dismemberment here. This is strategically buried in a hole from the following up civilizations to take away Taharka's power. Okay, Taharka nuevamente fue un rey muy importante, y sus rivales, o los reyes que siguieron, lo que querían era
hacer que su legado se olvidara, hacer que su poder disminuyera. Por eso, como pueden ver en esa imagen, ven el cuerpo desmembrado de los restos de Taharqa enterrados en un hueco y los monumentos que tenían la cara de Taharqa habían sido descabezados. Todo esto con el objetivo de mermar o llevar a menos el legado tan importante de este rey de Kush. And this is where you see that he's actually beheaded here. This head was actually laying in the desert for many thousands of years. And this was the head of Taharqa. And so Charles René built a museum where he reconstructed many of those leaders that were leading the whole civilization of Kerma. And you'll see that in just a moment. Esta es una imagen de la cabeza de Taharqa que fue descabezado, al igual que muchos otros reyes que corrieron con la misma suerte. Él se ha encargado con su grupo de reconstruir estos cuerpos, estos monumentos y ponerlos en un contexto apropiado. This is in the Kerma Museum, and these represent Taharqa, Tantamani, Tutmosis I, the many pharaohs and kings that were present that ruled the area. Estas imágenes se encuentran en un museo, en el Museo de Cairo, y representan a Taharqa y muchos otros de los reyes nubios que fueron sus contemporáneos. You'll see on the side the 18th dynasty writing. These are Taharqa and his representative. He carries his ruling, his scrolls in his hand, which is his knowledge. The left foot being forward means that they were done in his lifetime. Okay, ustedes pueden ver entonces varias cosas en estas imágenes. La primera es que su pie izquierdo está hacia adelante, lo que indica que estos monumentos lo fueron construidos durante su reinado, cuando él todavía estaba en vida. En lado también pueden ver en que en su puño se encuentra un pergamino, lo cual representa su sabiduría, su conocimiento, y en la parte posterior del monumento hace referencia a las dinastías, a la dinastía o el periodo donde él gobernó. Okay, just close up on this. You can tell that this is 18th dynasty by the pristine, because the artistry and the art of writing was mastered in 18th dynasty, and then before and after, you'll see that it is not as pristine as this. Ustedes pueden ver, una vez que hemos tenido este acercamiento al texto, al tallado que se encuentra en la parte posterior de estos monumentos, que hace referencia a la dinastía a la dinastía de 18, que fue allí en donde se apropiaron, tuvo un mayor desarrollo, un mayor florecimiento la forma del tallado, y que a partir de allí en periodos posteriores no fue tan bien hecho ni tan bien grabada esta escritura. Okay, this is the pyramid of Taharqa, which this was the entranceway. The underground channels of the pyramid is flooded with water. But when I was discussing how the sun moves over the top of this pyramid to rebirth
Taharka every year and every day and every night. They knew that the water table of the Nile would inundate the bottoms of these pyramids, the deeper chambers of these pyramids. So this also is included in the ritual because people are birthed out of water. So Taharka's, his mathematician, his historians, his scribes, his engineers, his mathematicians, the perfection that they executed in this is just parallel and just as great as the perfection achieved in ancient Egypt. And the fact that he was an Egyptian ruler and chose to be buried at Nuri Cemetery in Sudan, the place of his origin, with his wives, is very, it speaks louder than words. Esta es una imagen de la tumba de Taharka, que se encuentra en Nuri, en el Sudán, y él allí fue enterrado con su esposa. Lo que debemos notar en esta construcción, la cual fue encomendada a matemáticos e ingenieros de su tiempo, muestra la habilidad y el ingenio para construir este tipo de monumentos. Y ella hace referencia a este lugar porque guarda gran significado, especialmente cuando se acerca el cumpleaños o el natalicio de Taharka. Entonces, él dice que para esa fecha, el sol, o cuando se conmemora el renacer de él, el sol impacta de una forma diferente y el nivel del agua crece. Que los ingenieros tenían esto muy en cuenta, lo cual demuestra su conocimiento de su obra, de su arte y su ingenio para llevar a cabo una obra de semejante magnitud. And this is me in front of two of Taharka's wives' pyramids there in Nuri. And so we know that he had, excuse me, at least 4 wives. There may have been a 5th one, but we know at least he had 4 wives, which is pretty much a low amount for a man of his stature. Tutmosis had 133 wives, Tutmosis the first. Ok, entonces este es nuevamente un acercamiento a uno de los monumentos de Taharka. Ella hace mención acerca al hecho de que Taharka tenía entre 4 y 5 esposas, lo cual era poco para un hombre tan grande como él, porque hubo faraones que lo antecedieron que tenían más esposas que él. This is a shot of the Kerma Museum that housed those statues that you saw of Taharka and Tutmosis and the rest of the pharaohs and kings that ruled Kerma. Y esta es una imagen del lugar en donde se encuentran almacenadas las estatuas de Taharka y los demás reyes que lo acompañaban en Kerma. I had this young lady who was is educated in Uganda, and she said our culture spread through the center of Northern Africa, East Africa, and beyond, and that basically verification that the cultures were united, that there was no separation. Esta es una cita de este estudiante que se llama Menano, que es de Uganda, y lo que dice ahí es que nuestras culturas son la misma, están unidas alrededor de el centro, el norte, el este de África y mucho más allá.
Shabaka, Cushite's king name, is in direct relation to the Kabaka, meaning king in Uganda, in the kingdom of Buganda. So there's a cultural connection even in the languages spoken in ancient Merowe, in ancient Kush, in ancient Tanaseki, Seti, the fact that Shabaka probably means king or someone born in high order, in that modern day Uganda still use the term Kabaka that is very, very close to Shabaka. Ok, nuevamente hace la referencia a la unión cultural, a la relación cultural que existía entre el reino de Kush y el reino de Uganda. Si bien Shabaka era el nombre de uno de los reyes de Kush, se dice que hay una relación indirecta a Kabaka, que son un pueblo que habita en la actual Uganda. Y que que en los bosques de Buganda, que es un lugar en donde son unos bosques muy importantes, y este lugar guarda mucha relación, mucho sentido con espiritualidad, pero lo que hace la expositora es marcar la relación existente, no solamente en términos culturales o de ubicación, sino que hoy día en Uganda la palabra Shabaka se utiliza para designar a un rey o a una persona muy importante. And again, the importance of the forest, the spiritual systems being the cultural continuity there, with the spiritual systems actually coming most likely from Uganda. Y nuevamente hace este énfasis en la conexión cultural con Uganda, resaltando el hecho de que los bosques allí tienen un significado y un valor, un significado grande y un valor agregado muy importante. You see this continuity actually being transferred in all of the cultures that I study. In Voodoo, you see the pole that's connected to the ground, that actually, the pole actually is mimicking a tree, where you get the spiritual connection to the ground, up to the Most High, up to the spiritual world, as well as the same thing in Belize, where the Olmec civilization and the Maya civilization blends together, and that tree is also a foundation of a spiritual system that comes from the earth that has a connection to the Most High or to the spiritual world. So there is some cultural continuity that is traveling around when our people are traveling around to many places in the world. Hay una continuidad cultural que se desplaza por diferentes lugares en el mundo. Menciono específicamente a Belize como un antiguo sitio en donde se encontraban las civilizaciones mayas que tenían como una especie de bastón, lo que representa una conexión o un polo a tierra, y este elemento, esta referencia también al polo a tierra o al bastón, también se encuentra en el vodú, en la cultura vodú, y que lleva nuevamente al punto central, al punto de partida de su presentación, reiterando nuevamente la interconexión o la interrelación entre las diferentes culturas africanas de la antigüedad y de la modernidad, especialmente las de Uganda. Thank you. And then you see the proximity here of Sudan to Uganda. So you see that the false borders created by European colonizers are right in the middle of the culture. The surrounding cultures definitely have a connection, from Ethiopia to Kenya to Somalia to Tanzania to Rwanda. All of these are cultural brothers and sisters with this area as well. Lo que pueden ver con esa imagen es la cercanía cultural que había entre las comunidades de ese área.
si bien las fronteras que diseñaron o que trazaron los colonizadores en esta época, para ese entonces no eran un impedimento para que las sociedades de ese entonces tuvieran un relacionamiento cultural al cual hago referencia, porque ustedes pueden ver cómo está Sudán cerca de Uganda, cómo está Kenia y cómo también está cerca de Etiopía. Entonces pueden ver la cercanía y por ende la similitud en muchos aspectos culturales presentes en estos contextos. Just pointing out the far-reaching area of ancient Kush Napata. This is the area that we're talking about, and then there, through here through Jebel Barkal, further south, the Sixth Cataract was around this area. So this is the area where we find Kerma. And so just to let you know that the far-reaching, the red lines are for the Egyptian Empire, but the Kushite Empire at one time was even larger than even larger than the Kushite. It was larger than the Egyptian Empire. Okay, lo que les quiero mostrar con esta imagen es que todo lo que hemos estado hablando se centra en el área demarcada con rojo. Es los puntos de alcance de algún momento que tuvo el imperio, el antiguo imperio de Egipto, la que está demarcada con rojo. En cambio, en algún momento, el área señalada con un café es los puntos de incidencia o la extensión del antiguo imperio de Kush. Entonces, es importante tener presente a Napata, al reino de Napata, como uno de los puntos de partida de esta presentación. And I'll be finishing up in 10 minutes, just so people know. How far south is south? Now, that's really the running theme of my discussion, is that we know that these borders did not exist, and that the southern tip of Africa and beyond is the most likely origins of the culture. Y el punto central de mi discusión es qué tan al sur queda el sur. Debemos recordar que las fronteras de la actualidad no son las mismas de la antigüedad. And that this wall to the left is to the right is from Botswana. The wall to the left is from ancient Merowe, from the palace of Amani Kashito, and just the similarities. Now, this is definitely similar architectural styles. Entonces, quiero mostrarles con estas imágenes la similitud en referencia a la arquitectura. En la mano derecha, donde está el señor, son unas construcciones que se encuentran en Botsuana. En la mano izquierda son las construcciones de Kush. Okay, ancient Kush is modern day Sudan, just to familiarize with this term. Also known as Nubia, the name Kush is older and its origins defy pinpointing when its use began. Now the merging of those two, of the name of Kush, remember I said Kesh is the name for sacred grass in India. And there is a Kush mountain region, and the people in that area in Hindu call it black, say that it means black killer. Entonces, nuevamente, vamos a hablar acerca de lo siguiente, que el antiguo Kush queda ubicado en lo que hoy día es Sudán. Otro de los nombres para este reino es Nubia, pero el nombre de Kush es mucho más antiguo. También la palabra Kush se encuentra en el nombre Hindu-Kush, que tiene también hace un significado, tiene una referencia al color negro. Y que
el antiguo Kemet, el antiguo Egipto se le conocía en ese entonces como Kemet, lo cual, el que traduce la tierra donde viven los seres. Again, the sacred black killer, these are the Hindu Kush mountains, which the mountains are located in the regions is on South Central Asia. As you can see how treacherous these mountains are. And so those are likened to the Kushite army that they're deadly. The mountains are deadly as the Kushite army. Nuevamente hace referencia a lo difícil de accesar estas montañas y de lo peligrosas que son estas montañas Hindu Kush que se encuentran en la parte sur-centro de Asia, nuevamente haciendo un paralelo, una comparación a lo letales y efectivas que eran las armadas o los ejércitos de Kush, de los Nubios. Also, the name Kush is there are 7 gates of Kush in Turkey. The Kushites obviously extended their cultural as well as some of their territories extended into what we would call now the Middle East, which, really I would prefer using Asia Minor, which is the smaller portion of Asia. And, is documented in Tunisia, India, Uganda. The research is evolving. So as I find out more and other scientists are not making their conclusions finite due to the imaginary borders, the research will evolve and their minds will evolve as well. Estas investigaciones, estos trabajos continúan y nuevamente insta a que hay que tener presente el hecho de que las fronteras de la actualidad no son las mismas de la antigüedad. Menciona que el nombre Kush también hace referencia a que en Turquía había un monumento con 7 entradas y que el imperio de Kush se extendía hasta el Oriente Medio, pero prefiere ella utilizar el término Asia Menor para referirse a esta parte del mundo, que es más específica y nuevamente hace referencia a la extensión que en algún momento tuvo el reino de Kush. El reino de Kush y el reino de Kemet, ambas fueron metrópolis que atraían muchas personas a ese lugar para desempeñar diferentes oficios. Y los sudaneses de hoy día son una representación de los mismos sudaneses del pasado. Your microphone, you're on mute, Nubia. If there's any question of the people being black here, this skull definitely tells a story. Y si hay todavía alguna duda acerca del hecho de que estamos hablando de personas negras, esta imagen puede hacer, efectivamente hace que estas desaparezcan. Try it. These are just some pictures of Sudanese children today, which I'm sure look just like the children that we're talking about 5, 6 to 10,000 years ago. Estas son imágenes de niños sudaneses de la actualidad, que está segura de que se veían de la misma forma como lo harían los niños de hace 5,000 o 10,000 años en el mismo lugar. Just showing you the brotherly and sisterly love in the United States. You hardly see men holding hands, and these men are,
This is just a tradition, you know, that they just our friends hold hands in Sudan. Esto es una imagen que quiero señalar, que me permite señalar el hecho de que ellos van de la mano, que esto no es muy común verlo, pero que en este contexto lo que representa es que son muy cercanos, son muy amigos. Nubia, may I say something real quick? Yes, please. Benji, I lived in Cameroon and I saw that in Cameroon as well. Men holding hands. Dice que yo viví en Camerún y que también vi algo similar allá. Los hombres And also, I was caminando de born, la mano. and also I was born and grew up in the Pacific Coast in Black Colombia, and kids, they hold hands, male kids. Right. For some reason, when they grow, they stop doing that. But yes. Kids, yeah. Well, kids even here hold hands, but not many grown men hold hands. Heterosexual grown. And I just mentioned that because you were saying the cultural continuity. That's what I said. Yes. I saw it in Cameroon. Okay. Definitely. These are people from South Sudan. They're from the Darfur region. This is the sisters from Darfur. That's me pictured on the right, her to the left. And she calls herself Arab. So there you go. People say they're Arab. And when we get the news, we think we're talking about Arabs from the Middle East. And these are Black people that are doing it. Anteriormente les estuve mostrando gente, las hermanas y hermanos de la zona de Darfur. Y la persona que está conmigo es una mujer que se considera árabe, y que lo curioso es que cuando usted escucha ese término, automáticamente la mente lo lleva a pensar en las personas del Oriente Medio. Yep. We have the same problem in the Americas. They call themselves, but anyway. Yep, and this is a traditional outfit taupe. This was inspired by Indian women in the 1800s, but this has now become a traditional African wear in Sudan. And you see the woman on the far left, she has scarification, which is done in the Sudanese area as well. Ustedes pueden ver los aparejos de las señoras que están en la imagen. Algunas de ellas tienen cicatrices en el rostro, y lo que señalo ahí es que estos diseños fueron creados en la parte sur de la India, pero que en la actualidad son de uso común en el área. Okay, this is a genetic breakdown. If you look here with Sudanese Arab, which they're calling the Sudanese Arabs, they're not, they're African people. But basically their genetic breakdown is African. This is West African all the way up here. You get East African, and they even say they throw in a little Eurasian or European in, which is pretty much impossible. The people that I know from Sudan that have done their DNA breakdown have little to no European blood, but they do have blood from Australia, from Australian Aborigines, which tells you probably the antiquity of the race. Ustedes pueden ver en este mapa genético de los grupos afroasiáticos. En algunos casos se insinúa que hay un componente europeo en su ADN, lo cual no es cierto. Sin embargo, lo que sí ha sucedido es que se ha mostrado una similitud que hay entre estas comunidades y los llamados aborígenes de Australia, nuevamente para mostrar la conexión permanente que hay entre estas comunidades. Just the welcoming food. This is what you're welcome with, just like in any African culture. If you come to somebody's house and you meet, and Sudan is called the gateway to Africa and known for its hospitality. If you come there and you're from foreign, someone is going to invite you to their food, and this whole plate is one person's food. Somebody made me a plate like this and expected me to eat all this food. Entonces, esto es una representación de una comida de bienvenida
de la gente de Sudán, especialmente para la gente que viene de fuera. Cuando usted es muy probable que lo inviten a comer para darle un recibimiento especial, y que ellos son muy amables, y las imágenes que se encuentran en el plato es la porción, o es lo que se le sirve al invitado principal. Now, this is just a history of Taharka again. He restored the civilization. To follow up, this is Dr. Anderson Thompson, who is my mentor, who just passed 2 years away, and did significant work with John Henry Clark and other archaeologists and researchers in Sudan, who put me on my path to being an archaeologist. Este es mi mentor, el Dr. Anderson, el cual falleció hace 2 años. Él fue a su vez alumno del Dr. John Henry Clark, y esta es la persona que me encaminó a hacer el trabajo que me encuentro realizando el día de hoy. Your mic is on mute, Nubia. Nubia, your microphone is on mute. My mic is muted, sorry. I said any questions and answer we can deal with at this time. Yes, yes. But before that, Nubia, that's Nubia right there doing her thing. But before that, let me make a couple of comments, Nubia. I mean, this is the end of your presentation. Yep. So we can move on to the Q&A now, right? Yes. Thank you so much. Benji, thank you so much. And I'm so glad you came through, because Benji also studied this. This is one of his interests. So it makes it easier for him to translate, because he, we read on a lot of this. Is a study. He been dealing with this for a long time. But I mean, we're just so happy to see you here, Nubia, being a Black woman archaeologist. That's so common. And actually, that's one of the questions. But I wanted to say something real quick, Nubia, before I continue. So what I'm going to say is, I'm going to say this in English, and then I'm going to translate myself, because I believe probably Benji's already tired of all this translation, because it's not only the translation. No, yo estoy bien. No, esto es lo mío, brother. O sea, excelente. Estoy en mi salsa. Entonces no hay problema. Iba a decir lo siguiente. I'm going to say this first, I guess, in Spanish, and then I'll say it in English, Nubia. Or you want to translate for me, Benji? Or no, usted diga lo suyo. A mí me gusta que la gente diga su cosa, y yo después traduzco lo de la... Perfecto. Entonces voy a hacerlo en inglés, en español, y usted lo traduce. ¿Listo? Sí, está bien. Perfecto. La primera cosa que quería decir es lo siguiente. Para que quede en la reflexión, ¿no? Hablaba hace poco con algunas personas sobre el cristianismo y el islamismo. Y yo dije, mire, usted que es tan cristiano, yo le aseguro que si usted hubiese nacido en una sociedad que hubiese sido invadida por un pueblo árabe, usted sería un musulmán. Benji, you gonna translate that? No dijimos que usted mismo iba a traducir lo suyo. Okay. So, all right. So, what I say is, like, I was talking to some brothers, and then they were so Christian, right? So Christian. And I said, listen, I bet you, like, if you were born in a society that was colonized by a Muslim country, you would be a Muslim person. And the fact that I was saying this is how far we have gone from our real spirituality. You just talked about it, Kush spirituality, African ancient civilization spirituality, and how colonization made us believe something else. Lo que acabo de decir es cómo la colonización de sociedades cristianas o la colonización de sociedades musulmanas hizo que los africanos, el sujeto colonizado, se convirtiera en un cristiano reticente o en un musulmán reticente, saliéndose de la espiritualidad antigua de Kush, que básicamente es el origen de las espiritualidades africanas y musulmanas. Qué chistoso esto. I just wanted to point that out. Solo quería decir eso. Secondly, es muy curioso para mí cómo la percepción
africana de la mujer, como opuesto a la percepción occidental de la mujer. Por ejemplo, si miramos la tradición de las reinas Kandake, esta era una línea matrilineal real, matrilineal de reinas que rigieron una de las civilizaciones más o quizá más importantes del mundo en la historia de la humanidad. Entonces, por ejemplo, cuando estuvo allá el Imperio Romano que intentó invadir Kush, con el rey César Augusto, que fue uno de los más importantes del Imperio Romano, que lo ponen como el imperio más grande del mundo. Hay documentos que ellos hablan sobre estas mujeres, ¿no? Y las pintan como mujeres diferentes, porque las mujeres romanas probablemente su rol era diferente. Y las mujeres de Kush, ellos decían que eran unas mujeres masculinizadas, porque eran mujeres guerreras. So what I was saying, Nubia, is that when the Roman Empire got into Egypt, you know, Egypt was one of the most important Roman colonies, and when they faced the Kush army, there are documents where they're talking about these women that have like masculine features. Yeah. Because they were warrior queens. But the point is, what I'm saying is, how is the Western world perception of women and how is the African perception of women? And the last thing I wanted to say, it is that la última cosa que quiero decir es, cuando se habla de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, como uno de los mayores conquistadores, Alejandro Magno lo intentó, él llegó a Egipto, él fundó Alejandría, pero Alejandro Magno nunca se atrevió a ir más al sur, porque se encontró con la armada de Kush. Kush nunca lo colonizaron. Alejandro el Magno, cuando se encontró en el cuerpo de batalla y le aparece la Kandake, Alejandro Magno se devolvió. Y lo mismo pasó con los romanos llegaron a términos con ellos. Y estoy hablando de gente que en la historia universal los ponen como los grandes imperios y los grandes conquistadores. Un reino regentado por mujeres. Saying it's like the Roman Empire and the Alexander the Great, that are considered one of the biggest, military might or armies or empires trying to invade Kush, but they couldn't. And I'm saying there was still a kingdom that was not colonized or invaded. And I'm going to stop there. And I guess we have some questions. George, I don't know if you want to address the questions in the chat. Paro ahí y vamos a responder algunas de las preguntas. But I have one question for the audience. Tengo una pregunta para la audiencia. ¿Alguna vez ustedes escucharon esta información en las escuelas, en los colegios, en las universidades? Question is, do you ever were taught this at schools or colleges? That's the question. I'll just leave there. Thank you, Nubia. Thank you so much. We are extremely grateful. You're welcome. I enjoyed it, of course. I enjoyed it, and thank you for that wonderful translation, because I know that was challenging to translate my long sentences and stuff like that. So thank you. No, it's so funny how we just don't know anything. I mean, it's like this work that you have engaged in, and it's so critical work, and we need to know this. Well, we just have to keep on studying, because, we probably know a fingernail's worth of information. So, like a friend of mine says, if you have a circle, this is the circle, this is all we know, and everything outside of that circle is everything we don't know. So we have to just continue working and studying. Right. So we have a couple of questions in the chat. I'd like to address those questions. I don't know, George, if you want to help me with these. Yes, I am. I'm actually going through the chat. Actually, I want to read off a comment to Nubia. So we have a comment from Alina Borrero. Where's she in from? The city of Panama. Panama. And she's an anthropologist. And she says in her formation, she had not heard this information, and she appreciates it a lot. You're welcome. Thank you so much for listening. And then I have a question from Angela Emilia Mena Lozano. She asks, are there Sudanese universities specifically for women? And are they in existence today?
There are schools that go up to high school that are for women. There is not a Sudanese university that's specifically for women that I know of. Not Okay. that I know of, but it doesn't mean it does not exist. Conozco colegios o secundarias para mujeres e institutos de educación superior para ellas. En el momento no conozco la existencia de una universidad específicamente para mujeres, pero eso no quiere decir que no exista. Thank you. Okay, I wanted to point out that in the chat, it is, if you want to support Nubia's work, it is ancientnubiancities.com, and there's a PayPal account for you to, George, can you please put that again on the chat? Because I know it's in top, but if you can just make sure that everybody gets it. Yeah, I posted it at 12:55. You just have to scroll up. Perfect. So 11:55 for the people that is in Central US time. So aquí en el chat, George puso la página web de Nubia, donde pueden ver más de su trabajo. También pueden apoyar su trabajo a través de la cuenta de PayPal o de Cash App. Ahí está esa información para que mire su trabajo. Creo que tiene algunas mercancías allí que pueden acceder a eso. You have the coloring books, y'all. Ok, tiene algunos libros ahí que los pueden acceder, los pueden comprar a través de eso. Did you guys get yours? Did you get Yeah, yours? I got them yesterday. Okay. Yep. Thank you. You're welcome. Yeah. Wait a minute. Okay, yeah, we got a lot of praises. Mucha gente diciendo lo bueno que ha sido la conferencia. Sí, excelente. Mucha gente agradeciendo. Just a lot of people just saying thank you and praising how well the conference was. I do have another question. Go ahead. This one's from Sorcide Perez. She asks, can you name the documentary? I guess there's a documentary mentioned during the presentation. It's the African series by Henry Louis Gates, the Africa series. I think he has up to 2 or 3 now, but the very first one, the first 5 minutes, you'll see Ali Usman. And there's also a good one that's called Nubian Past. And the Nubian Past is by Louis Buckley, and that's a documentary that you want to see by Louis Buckley, and it is done from an African perspective, and it's done very, very well. Has people like Anthony Browder in there, and just from an African perspective, you'll enjoy that. Nubian Spirit. I'm sorry, it's Nubian Spirit. Hay un documental. Sí, okay. Hay un documental que se llama Espíritu de Nubia, que él mismo tiene un enfoque desde África. Este es un documental. Y al documental, a la serie de documentales que ella hace referencia, en donde sale Louis Gates Jr., se llama África, la serie África, y que tiene esta serie hasta ahora tres versiones, y que en la primera de ellas es en donde aparece el profesor emérito Ali Usman. Entonces esa es la información relacionada con los programas en donde se habló anteriormente de Nubia, series televisivas. Nubia, and I do have a question, just one quick question. You were talking about the columns, right? You were talking about the columns in the structure at the beginning. So, when you go to school, you always talk to you about the structures in ancient Greece and Rome, and Rome, like all these temples and the Parthenon, and they talk about one of the fabulous architectural feats, right? So it makes me wonder, since Kush is way, way, way older than ancient Greece and Rome, I'm just wondering, do they get that from Kush? Yes, they get it from the Greeks came to study in Egypt. The origin of all comes from ancient Kush, so it's embedded in the Egyptian culture, with Amun being used at the coronation, and Bes is also a Kushite
deity adopted by the Egyptians. One, so all of it comes from Kush. And a brother who's actually on the line right now, Kwesi Karamoko was pointing out the pyramids that are in Greece that are very, very old. They're older than those Greek structures and statues and things that they point out as the height, the pinnacle of Greek culture, which is all of what they learned is embedded in from ancient Nubia. Let me point this out. I know this is a long statement, but let me point this out, is that all religion, if you study the iconography of spiritual systems, especially the church, all of the symbols in there are African symbols. From the mushroom, the priest, the mushroom shape that you see in there, the oval shape, the navel, which is the womb of a woman, the rosette, which is done in stained glass, which actually is a image of the breast of a woman. It's just all built. The steeple, which is a pyramid. It also goes to the cedar trees, which were annihilated in ancient Egypt because they used the wood for their furnaces. So they actually were involved in creating more of a dry environment because they deforested all the trees to make steel for their army. So it's just so much that you just have to keep on, this is my specialty. We need people to specialize in ancient Uganda. We need people to specialize in ancient Kenya. We need people to specialize in ancient Cameroon. But all of these people do have roots in ancient Egypt, especially the Cameroonians. Yo hice, Nubia, yo hice un post. I made a post like last Christmas about the history of Heru and the similarity with Horus, the history of Horus and Heru. Uh-huh. With the similarity with the Christian nativity or Christmas. Well, yeah. Well, I mean, the birth of Peru is January 25th. That's right. That's right. And if you look at the history, esto no necesitan que lo traduzca, ¿no? Esto ustedes siguen hablando ahí. Oh, I can go ahead and say some of that, Benji. Yo puedo decir algo sobre eso. Lo que dijo Nubia en un momento fue que si miramos las tradiciones, los sistemas espirituales de Occidente, incluso de musulmanes, el origen es africano. Porque mucha de la historia, mucha de la imaginería y muchos de los personajes o de los caracteres vienen de allí. Y ya dio algunos ejemplos a los que no voy a entrar en detalle. Pero, por ejemplo, yo hice un posteé en la página de SEADA, hice un post sobre la historia de la Navidad en el mundo occidental. Y yo básicamente estoy recomendando es que se lea la historia de Eru o Horus. Y la historia de Eru o Horus es igualita a la historia de la Navidad porque nació el 25 y tiene que ver con el dios Ra tiene que ver con la puesta del sol cuando viene del este. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de SEADA que yo hice ese posteo. No puede ser controversial para la gente que es o que son cristianos recalcitrantes, pero básicamente el argumento que hay es que la historia de Jesús viene de la historia de Eru. Y yo les recomiendo que por favor lean esa historia para que hagan sus propias conclusiones o similitudes, ¿no? I just wanted to say that, Nubia. I was just translating a little bit. But, yes. I don't know if there's else to say, George. Estoy diciendo que la historia de Jesús viene de allá. That the Jesus story comes from there. The Heru story. Right. That's the origin of the Jesus story. Right. And then, for people that is Christian, that might be controversial, but I just really just go ahead and read and look into the documents and the work from the scholars. Miren los documentos, el trabajo de los académicos. Y I was going to say some last thing. Y por ejemplo, el argumento que hay es que las tradiciones espirituales occidentales mataron la divinidad de la mujer. Si ustedes miran, I'm going to say this in English because you need to hear this. I want to say like the Western spiritual systems, they killed the divinity of women. Mm-hmm. Yeah, they took it out. They took it out. That's right. La sacaron. That's right. The Father, the Son, and the Holy Ghost. The Holy Ghost is where the woman was. Yeah, the Holy Ghost is the woman. Right. That's women. El espíritu, el argumento es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces se saca
porque está el Padre, obviamente, el Hijo, y el Holy Ghost, el Espíritu Santo, esa es la mujer, y se saca, ¿no? Pero si miramos toda esta tradición de Kush y del antiguo Egipto, la divinidad de la mujer está muy presente, muy presente. Oye, entonces, vuelvo a lo mismo, la percepción de la mujer en el mundo occidental y la presión de la mujer en el mundo africano, que son diferentes. Y esto lo quiero decir, que no sea controversia, pero que quede aquí dicho para cuando hay estos movimientos de afrofeminismos que realmente revisen, porque uno de los argumentos es que este afrofeminismo es una cuestión moderna, es una construcción occidental con una cara negra. That's just my opinion. Esa es mi opinión. Entonces yo pido que se revisen esos contextos. I just say, because I said you have to know the old world, ancient world, Nubia, to understand the modern world. And I'm talking about some Afro or African feminism movement in the Western world. And what I'm saying, one of my arguments is that you have to be careful about that, because sometimes it's just a Western construct with a black face. Because if you really know what the role of women have been in African history, from the African perspective, you will see that the role of women is very different, or the perception of women is very different. Definitely. I mean, you know, all through West Africa, the woman is held most high. In many perspectives. I mean, you can do no harm. You know, you can do no harm to no one's mother or anything. Even in Sudan today, I saw someone. You can't be disrespectful to anybody's mama. I mean, that is in Black culture. If you say somebody about somebody's mother, that is going to cause a fight. You know what I mean? And it is still, we still have residuals of these things that we don't know are from ancient origin. You know what I mean? And, you know, whereas Europeans, if that said, they may not be as quick to get into fisticuffs because of it. But Black people all around the world, those are fighting words. And so I think that the origin is, you know, our ancient African past. These ancient women, I like to, you know, rile people up and tell people that these ancient African women also were polyandrous. Many of them had 5 husbands because in some respects, property was not able to be owned unless you they all might not have been conjugal, unless you're partnered with a woman. So why is that? Because you can follow the heredity of somebody through their mother. You always know who their mother is, but you don't always know who their father is. And so our ancient Africans were wise beyond known in the way their society functions was in that way. It was, you know, because they, you know, take all the cloaks off, you know what I mean? It's just true. You know what I mean? It's just true. Nubia, but just imagine this, like Meroe, right? Such a wealthy, such a rich city. Everybody wanted to go there looking for jobs. Like everybody, like the Romans, the Arabs, everybody want to go there. But then what happened? Now, when people talk about Africa, you know, the perception of Africa is so mistaken. And I'm like, that's the origin of everything. See what I'm saying? Yeah. Thank yeah. you so much, I mean, Nubia. it's just, thank you. It's just the Africans' origins of everything. And, you know, it really is, you know, when you say that to some people, you really sound like you're being African-centered, but it's just truth-centered. The truth is the farthest you can go back are Black people. You know, whether people want to say they're aliens and all this other kind of crazy stuff, whatever it is, even if they did come from another planet 200 million years ago, the origins are still Black. You know what I mean? I don't really get into those kind of discussions with people, because whatever the deal is, I'm talking about our terrestrial existence on Earth and how our history has become, you know, because there are ebbs and waves in history. One of the things that people do not realize when talking about histories, there were catastrophes, devastations, societies were wiped out because of storms, earthquakes, famine, disease.
So we've had to start over a few times. And that's the history, the environmental history that needs to be combined. The way that we learn in this country is not in academia, is so disjointed. If all of those pieces to the puzzle were shared with each of the researchers, whether it's environmental history, whether it's anthropology, archaeology, history, and prehistory, we get a fuller picture instead of fighting with each other about who is more important than each other. That is what divides the information. Thank you so much, Nubia. We have somebody here that one of the Spanish-speaking participants. He's right. It's like we're having a dialogue in English, so he's been left out, and he's right. Gracias, Diógenes, por recordarnos que tenemos también hispanoparlantes. Esa no fue la intención. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer una pregunta para hacer los comentarios de cierre, para que Nubia probablemente brevemente nos haga un resumen y empezamos a despedirnos. Si hay más cosas, por favor se ponen en el chat. Si hay interés en obtener los materiales de Nubia, por favor hagan las preguntas en el chat. Dejen sus correos electrónicos para incluirlos en nuestra página, en nuestra lista de correos. Pueden visitar nuestra página web en Facebook, en Twitter. Voy a ponerlo en Twitter. Nubia, I'm not leaving you out. I'm just trying to catch up with the Spanish-speaking audience. That's our Twitter. Por favor, dejen sus correos. Ok, muy bien, Diógenes. Diógenes, ¿desde dónde se conecta? ¿Desde Guinea Ecuatorial? ¿O desde dónde? Ah, de Venezuela. Gracias, Diógenes. Ok. También tenemos el canal de YouTube. George, si pudieses poner el link del canal, el enlace del canal de YouTube para la gente que pueda ver las sesiones pasadas o para que la gente pueda ver esta en diferido. Ahí está el link de YouTube. Cuando entren a YouTube, por favor, denle subscribe y también denle like para que aumente nuestros seguidores y tengamos más prebendas desde YouTube. My question, Nubia. Hey, Brother Jay, yes. 1 second. Can we take a question from YouTube? Somebody said they have a question. That's right. Go ahead. I mean, you managing that, so I cannot see it, but go ahead. Well, he said he had a question, but he didn't pose the question yet. I just wanted to make you aware that YouTube had a question. Okay, there we go. Are there many African youth that have an interest in archaeology? Pregunta una persona que está viendo en YouTube si hay interés sobre arqueología de los jóvenes africanos. In short, yes. Plenty of them. Thousands, tens of thousands. Ok, de forma resumida, sí. Hay una cantidad importante que va entre los cientos y los varios miles, pero sí hay interés en la arqueología por parte de los jóvenes y adolescentes negros. Nubia, you might have already said this, but I'm going to ask you something so we can go ahead and close the session. Quizá ya dijiste esto, pero te lo voy a volver a preguntar y entramos en los comentarios de cierre. The question is, Nubia, why do you think that this is important right now in the modern world? And as you said already, this is not African history, this is history. So why do you think this is important for us or for everybody to know? I think that it's important for Black people specifically because— 1 second so I can translate. Okay, I think it's important for Black people to know their past. Ok, esto es lo que le pregunta John es, le dice, ya se lo pregunté anteriormente, pero le voy a volver a formular la pregunta. ¿Por qué cree usted que en este momento, en la actualidad, es importante saber esto? Entonces, ahora viene la respuesta. And because it forms a psychological foundation that gives people confidence, understanding that they do not come from oppression. They come from royalty. They come from a people that have a long, rich
history and just gives them a level of respect for their history themselves, their people, and just gives us a further love of African culture in our own family and people. It translates right down to your loving our people that you see every day. Básicamente de todo lo que se trata es una manera de reafirmar la confianza, de sentir amor por sí mismo, y que esta es una de las manifestaciones más grandes de orgullo para compartir con nuestros semejantes. Esto es muy, muy importante. So that's pretty much it. I think, you know, if this was included in history books, not as an appendix, not as a, you know, not as an aside, that it should be included in the pages of world history. It shouldn't be something that we're studying as an aside. It should be in every school, in every high school, in every social studies lesson that everybody is studying all over the world. And the fact that it is not is pure racist. Esto es muy importante, que esta historia que nosotros trabajamos de manera independiente y aparte, fuera incluida dentro del contexto general histórico de lo que es la historia, ¿verdad? La redundancia como tal. Y el hecho de que no se considera parte de la historia que se cuenta ni en las escuelas, ni en los colegios, ni en las universidades, apunta seriamente al racismo que existe en las diferentes cátedras y en la educación. Por eso es importante recordar y reconocer que esto debe estudiarse y debe incluirse de manera amplia en los diferentes espacios académicos. Right, Nubia. So thank you so much. And I wanted to say this on your behalf. Nubia is a sought after presenter. She's a great speaker. She's busy. She's been presenting and giving lectures and conferences all over the place. Nubia es una presentadora, una investigadora que tiene un calendario ocupado. Ya ha presentado su conferencia en diferentes universidades, no solo en los Estados Unidos, sino que también en Sudán. Nubia, she usually, you know, they are invited and they recognize their work, you know, in economic terms and all that stuff. Usualmente su trabajo se conoce en términos económicos porque es su trabajo y ella invierte tiempo y sus recursos. But Nubia, she wanted to come to this presentation and she volunteered that she wanted to share this with us pro bono. And that is something else that I have to commend Nubia for. Pero Nubia también quiso venir a este espacio y hacer su conferencia y presentar su información y su trabajo de una manera libre de cargos, porque quería compartir esa información con la audiencia de esta plataforma. Nubia, thank you so much. SEADA, it is a non-profit. We just do this because of our love for knowledge and the passion that we feel about African-centered anything. In SEADA, we strive, we're trying to be, that's one of our goals, to position ourselves in the center of dialogue between the English-speaking and the Spanish-speaking diaspora. We're trying to bridge that. That's one of our goals. We're trying to keep an open and permanent communication between all of us. No matter if you speak French, English, Portuguese, Swahili, and whatnot. But we do it in English and Spanish since they are one of the most spoken, probably the most spoken language on the planet right now. So we are trying to connect that. We strive to do that and we're trying to do that. Nubia, nosotros aquí en SEADA, uno de nuestros objetivos es que estamos intentando posicionarnos como el centro o uno de los espacios más importantes en la comunicación o el diálogo en la diáspora angloparlante e hispanoparlante. No importa si hablas otros idiomas, lo hacemos en inglés y en español porque son los idiomas más hablados en el mundo. E intentamos mantener ese espacio abierto y permanente en temas críticos y en temas de importancia.
Esto es un espacio donde se cultiva el intercambio del conocimiento y el conocimiento informado. Y cuando digo informado es basado en el trabajo y en el estudio. This is a space where we cultivate the exchange of knowledge, but informed knowledge. And by that, I mean based on research, based on studies, based on work. Nubia, you can close this conference, the session, just sending us all with this to continue with our Sunday. This is like Sunday church for me. This is my therapy, like I said all the time. And you just made my whole week. Go ahead. Okay, thank you again. Thank you. Okay, muchas gracias a todos y que tengan un feliz resto de domingo. Nubia, por favor, please let's just continue. I wanna continue communication with you because I know that you organize trips to Sudan, and most likely I want to be part of one of those. So I'm gonna continue. Thank you. In communication. Nubia organiza viajes a Sudán, excursiones, porque ella viene haciendo trabajo ahí por más de 10 años, excavaciones. Y si tienen interés en eso también, por favor, comuníquense con ella porque ella organiza este tipo se dice